trustee uncle, Lousy Viju auntie, and our head mistress Elizabeth ma'am to come on to the dais. We have the president now. We would request our principal, Mrs. Elizabeth Johnson, for the welcome address. A very good afternoon to all of you. As we know, we are all gathered here for the culmination of our OVBS. It was a fun-filled 4 days that we had last week. So we now welcome each one of you. Yeah, before we start, we will take this opportunity to welcome our Achin, James Achin, to this particular event as we gather here to listen to what the children have learned during these 3 days that we've had. I next take my time to welcome Nitin Rajan to this gathering. He's our chief guest for the day. After that, I welcome our Shemashan, who have been with us tirelessly for these 3 days, mingling with the children, and all the enjoyment that you saw either on the PPT or the children's energy that you see today is because of his involvement with the kids. I welcome Mr. Rajan to the event. I also take this opportunity to welcome our secretary, Sajid KS, our trustee, Colonel George, and each one of you parents, teachers, children, and volunteers to this occasion. A warm welcome to all of you. Thank you. We have the presidential address by Reverend Father James Epen Kotikanda. OVBSന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും അധ്യാപകരും വോളണ്ടിയേഴ്സും വളരെ സന്തോഷത്തിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടമുണ്ട്. എന്നാൽ അടുത്ത ടൈമിൽ വരുമ്പോൾ പൊതുവായിട്ടൊരു അവധി ദിവസം ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബവും കുഞ്ഞുങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകർ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന 2 കാര്യമാണ്. ഈ 4 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളും ആക്ഷൻ സോങ്ങുകളും ചില കഥകളും ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു. എന്നാൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ 12 വയസ്സിൽ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവൻ ഹൃദയസ്ഥമാക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒന്നിടത്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. ആ ഗതികേട് മാറണം. അധ്യാപകരും കുഞ്ഞുങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും ഒരുമിച്ച് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധന രീതികളിലേക്കും അതൊന്ന് തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള ക്രമമുണ്ടാകണം. ഇന്ന് ചെമ്മാസിൽ ഇവിടെ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ, പുതിയൊരു പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. റാലിക്ക് പോയപ്പോഴുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നില്ല? ഈ ശബ്ദം നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാകണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു ദിവസം അവർക്ക് ആരാധനയിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ക്രമം നമുക്ക് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. അതിന് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അന്വേഷണം പങ്കെടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറി വന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പടിഞ്ഞാട്ട് കുർബാന പടിഞ്ഞാട്ടെടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്
ഈ 9:30 പള്ളി വരുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകൾ മാറണം. 9:30 പള്ളി വരേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായേ മതിയാവും. ഒന്ന്, ആരാധനാ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ OVBS എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ അധ്വാനം അധ്യാപകരും കുഞ്ഞുങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും എടുക്കണം. 2, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കുക. അതിനുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് ഉണ്ടായേ മതിയാവും. നമ്മൾ ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ, ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഒരു ജീവിത രീതി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സിവിൽ സർവീസിലേക്കൊന്നും വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു ക്രമം കൂടെ നമ്മുടെ അധ്യാപകരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് OVBSന്റെ ഈ നല്ല സന്തോഷത്തെ ഞാൻ കെടുത്തുന്നില്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നേരായ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണം. രണ്ടാമത് മറ്റൊരു ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസ്സിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഏജ് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഭാഷയും വീട്ടുകാരോടുള്ള ആ ബന്ധങ്ങളും അത് മാറണം. അതിനുള്ള ഒരു ക്രമം കൂടെ നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ലെവലിൽ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാവശ്യമായ കോച്ചിങ് കൊടുക്കാനോ ക്ലാസ് കൊടുക്കാനോ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പള്ളി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കുറവുകളെ പരിഹരിച്ച് വരും തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ. Next, we have the action song by the beginners and primary schools. Please cheer for them. I request all the dignitaries to come in front on the dais so that they can enjoy the program.
Abide in me, and I in you. Your love is just and true. Abide in me, and I in you. Your love is just and true. Your mighty hands are my guiding light. Your life-giving bread is my strength. You hear my pleas and answer them, 'cause you are my God in heaven. Abide in me, and I in you. Your love is just and true. Abide in me, and I in you. Your love is just and true. O Savior, King, my mighty Lord, come pour your blessings on me, God. I raise my voice and sing thy praise. Please fill me with Holy Spirit. Abide in me, and I in you. Your love is just and true. Abide in me, and I in you. Your love is just and true. Thank you, friends, for the lovely performance. Please give them a huge round of applause. Now may I call upon our chief guest, Reverend Father Nitin V. Rajan, for the welcome address. Wait, let him give this. മാറിപ്പോയോ എൻ്റെ പേര് അവസാനമായിരുന്നല്ലോ. Blessed be the name of the Holy Trinity. Most respected Achin, respected Shemashin, the honorable members of the committee, the trustee secretary, the office bearers of the diocesan Sunday school, the HM, and all the OVBS bearers and teachers. I am very happy to be here as I can see the children back to church for the OVBS. Kunjingale. Okay, enough. Thank you. Please listen. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. Okay, മോളെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞേ. Okay, I need pin drop silence. I am here to talk to you. To talk to whom? To you people. So I am here to talk to you people and not to anybody else. This is the best time of your life. Okay? OVBS is the best time of life. Sunday school പോയാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം? Sunday school OVBS തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? What is the difference between Sunday school and OVBS? What happened? Tell me. Between Sunday school and OVBS, we can play so much in OVBS. Okay, pinne we can learn songs, we can play games. Senior boys, okay, I will tell you the difference. വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? OVBS-ന് പരീക്ഷയില്ല അല്ലേ? അല്ലേ? OVBS-ന് പരീക്ഷയുണ്ടോ? അതല്ലേ മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സൺഡേ സ്കൂളിൽ പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ പാട്ട് പാടാനും ഇതുപോലെ പഠിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. വാട്ട് ഇസ് ദ തീം ഓഫ് OVBS? വാട്ട് ഇസ് ദ തീം ഓഫ് OVBS? One person, one at a time. Okay.
Okay. Abide in God and He will abide in us. Seniors, can you tell me what is the meaning of that? Acha, seniors പറയുമ്പോൾ ആരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക. What is the meaning of that? Holy God, let me to remember whatever I'm studying. What do you mean by abide in me and I in you? Huh? Abide in me and I in you. What is the meaning of that? Okay, all of you raise your hands. Okay? Raise it. This is God, this is me. This is God, this is me. Put your hands like this. Separate ചെയ്തേ. ചെയ്യ് നല്ല പോലെ. Separate. Come on. Try. പറ്റുന്നുണ്ടോ? This is called abide in me and I in you. Okay. നമ്മൾ എത്ര നോക്കിയാലും you can't separate this. This is called abide in me and I in you. മനസ്സിലായോ? Yes or no? Oh, പോരാ. Marthahalli children, yes or no? Okay. So now you understood what is abide in me. Okay. നിങ്ങൾക്ക് bunch of grapes ആണോ ഇഷ്ടം? ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള grapes ആണോ ഇഷ്ടം? Bunch of grapes. Why? Because it is easier to eat. Okay. It stays together. We can have more to eat. Correct. ഇതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറക്കി എടുക്കണം. Bunch of grapes ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല വലിയതായിട്ട് കിട്ടും. Exactly. That is also correct. What else? Boys, നിങ്ങൾ ആരും എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? ഞാൻ മിണ്ടി. Very good മോനെ. Seniors, why do you like bunch of grapes or loose grapes? ഓർക്ക പറ. Bunch of grapes? Bunch of grapes, it is easier to store. Now you people gave me many examples why a bunch of grapes is important. ഏതിനാണ് costly? Bunch of grapes or loose grapes? Bunch of grapes or loose grapes? Bunch of grapes. So that is another meaning of abide in me. You will stay in the bunch. It is costly. You will have more comfort. You will have lots of peoples and many things like that. How do we follow from the bunch? Yes. Okay, very good. She gave me an exact answer how you follow from the branch. ഒരു ഗ്രേപ്സിന്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേപ്സ് വീണ് പോകുന്നത്? Why does the grapes fall off? ചുമ്മാ വീണ് പോവോ? ഇല്ല. പിന്നെ because they will. നിങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര സ്പിരിച്വൽ ആണ്. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. ഒരു ഗ്രേപ്സിൽ നിന്ന് അത് അടർന്നു പോകാൻ പല കാരണങ്ങളാണ്. One is rotten. When the grapes become rotten, it falls off. Okay. As she told, it is very correct. How do we become rotten? When we do sins. When we do sins. Do we commit sins? No. Do we commit sins? Yes or no? Yes or no? Okay. പള്ളിയിലാണ്. Yes or no? Okay. എനിക്കറിയാം അതിന് ആൻസർ ഒരു പതുക്കെ ഒരു യെസ് അല്ലേ? Because we know we are sinners. But abide in me. If as I showed, if God should abide in us, see, അല്ലാതെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ it keeps on going. You should have this clutch. ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ you can abide in God, or it will keep on slipping off. Okay. So abide in me and I in you is a very good theme that you had for OVBS. Okay. And I'm sure that you have enjoyed a lot studying about all the OVBS activities and things. Okay. Yeah, no, it's okay. Okay. So that is called sin. നമ്മൾ bunch of grapesന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പം you should be sure you don't hurt the other grapes also. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ അത് വീണ് പോകും. Okay. So I am very happy that I was able to come and see you people. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓൺലൈനിലുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം ഓൺലൈനിലുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് മുമ്പേ OVBS ഉണ്ടായിരുന്നു. I had come here physically. Maybe many of you don't remember, but still I had a very good time of OVBS here 2 years. Especially remembering Monsiachan today as we celebrate his first year of remembrance. It was during Achan's time I came here for OVBS. So I remember Achan with profound thanks and gratitude. And also OVBS, as I told, is the best time of life. ഇന്ന്
ഈ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ പോലും ഈ മാതാപിതാക്കളോട് പറയാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ 2 ദിവസമേ ഉള്ളായിരുന്നു. എത്ര പേർക്ക് സ്കൂളിൽ വിടാതെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ OVBSന് വിടാൻ സാധിച്ചു? ആ 2 ദിവസം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ എടുക്കുന്ന അത്രയും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർക്ക് OVBSൽ എടുത്താൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് വളരുവാൻ സാധിക്കും. കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു പുട്ട് ദം ടുഗെദർ ഇൻ ദ ബഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരും വീണ് പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ OVBS മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അച്ഛനെയും ഷെമാഷിനെയും ഓർക്കുന്നു. സോ ഐ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് എവറിബഡി ആൻഡ് ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. Thank you, Achan. Next, we have a parents' feedback session by JC Joseph. JS Joseph. Good morning, parents, teachers, dear Achans and Chemashan. Thank you for giving this opportunity. Do I need to give a feedback? You have seen that, right? The energy, the fun, and the activities they perform. And when they are when Chemashan was playing that song, which was part of this OVBS, how fun, how loud, and how energetic they are playing, and that's the feedback. And I was here for the last 3 days, Thursday, Friday, Saturday, and today as well. So I have seen, I've witnessed it, the energy people bring, the students bring, and the caring and the support the teachers give. Wow, that's superb. And there are a lot of people back in the background who preparing foods. Wow, it's a fun moment. It's a enjoyable moment, and as well as a lot of learning happens. And I still remember my first OVBS classes. I was not that fortunate to attend too many classes, but I was able to attend only 2 OVBS when I was studying, and that was the greatest moment, as Sachin said. That was the greatest moment and all my Sunday school experience. 2 days with fun-filled, lot of learning. I think at that time I learned the Psalm 23. That was one of the activity given to us to learn that, to by heart it. And I'm definitely sure that each and every kid who was present, who came to this OVBS, learned something new, something very important. And that's very much evident, right? When you go down, you see a photo of Madhaha. Ask the student how much they learned about it, and I'm sure there's all new learning for each and every students, starting from Tirashila onwards. What's happening? What's the meaning of it? I'm very, very happy to see that many senior students knew what it was. So that's a kudos. That's a good effort to the Sunday school teachers as well, because they taught them and they knew, and they were able to add on to that knowledge with this OVBS. I really liked it. I'm definitely sure from the experience, from the face of these students, we know that they also enjoyed it. And thank you for parents for sending the kids to OVBS class. It was a very, very well conducted, very enjoyable, very fun-filled, very energetic OVBS class. Thank you. Thank you for the feedback. Next, we have an action song by our juniors.
गया, पूरा देश तो लॉकडाउन हो गया। सारे दुनिया के काम सब कुछ उल्टा हो गया, पूरा देश तो लॉकडाउन हो गया। छोटा छोटा वायरस सबको बनाया नर्वस, आना जाना बंद हो गया, क्वारंटाइन चालू हो गया, आना जाना बंद हो गया, क्वारंटाइन चालू हो गया। कोविड-19 भागो जल्दी, तुमसे कोई काम नहीं, ईश्वर हमारे संग रहे तो डरने की कोई बात नहीं। कोविड-19 भागो जल्दी, तुमसे कोई काम नहीं, ईश्वर हमारे संग रहे तो डरने की कोई बात नहीं। मास्क है सबके पास, सांस नहीं, एंट्री पर वेलकम रब है सैनिटाइजर। मास्क है सबके पास, सांस नहीं, एंट्री पर वेलकम रब है सैनिटाइजर। छोटा छोटा वायरस सबको बनाया नर्वस, आना जाना बंद हो गया, क्वारंटाइन चालू हो गया, आना जाना बंद हो गया, क्वारंटाइन चालू हो गया। कोविड-19 भागो जल्दी, तुमसे कोई काम नहीं, ईश्वर हमारे संग रहे तो डरने की कोई बात नहीं। कोविड-19 भागो जल्दी, तुमसे कोई काम नहीं, ईश्वर हमारे संग रहे तो डरने की कोई बात नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ बुराई से, सोशल बॉन्डिंग तो अपने इश्यू से। सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ बुराई से, सोशल बॉन्डिंग तो अपने इश्यू से। छोटा छोटा वायरस सबको बनाया नर्वस, आना जाना बंद हो गया, क्वारंटाइन चालू हो गया, आना जाना बंद हो गया, क्वारंटाइन चालू हो गया। कोविड-19 भागो जल्दी, तुमसे कोई काम नहीं, ईश्वर हमारे संग रहे तो डरने की कोई बात नहीं। कोविड-19 भागो जल्दी, तुमसे कोई काम नहीं, ईश्वर हमारे संग रहे तो डरने की कोई बात नहीं। Thank you for that wonderful performance. Please clap for them. We request our teacher, Ronnie David, to come and share his feedback about the OVBS. In the name of the triune God, respected Achans, deacons, children, and my dear brothers and sisters in Christ, I am standing here for the feedback from the teachers' side. Right, so I think most of the children may not hear, they're all concentrating on talking to each other, but this is for the teachers and for the parents who are sitting here. The feedback is for all of you. So on behalf of the teachers, I'm providing this particular feedback. So from the last 4 days, we've been having this activity. The last 3 days, we started on Thursday. Today is the culmination of this OVBS. From the children's side, what we have seen, and I think one of the parents who came and spoke to here from the parents' side, the energy, the vibrancy, the excitement, the fun, which is there in the children's, unbeatable. There's nothing to beat the energy and vibrancy. Whether they learned something or not is a different point. But the fact that they came to the church, they had all these activities, they took part as a team. I saw a lot of people doing it as a team. It's not possible sometimes in Sunday school to do it. So as a team, they're taking part, drawing, doing the charts. All the charts are actually put up in the hall down. So from the children's side, they had a wonderful, wonderful time. And I would like to actually thank the children for coming and attending this particular OVBS for this year. But however, having said that, one of the other strong feedback is the number of children who have come for
this year's OVBS. I understand this is the first OVBS after the COVID era. However, saying that also, there are a lot of children who are sitting here who had schools, and in spite of schools, they've taken their off and they've come. But there are many more children who still continue to go to the school. There is nothing in school you are learning. There's no rocket which you're building. There's no rocket science which you're building in these 2 days. The parents should take the time and effort to send children to OVBS, because this is a once in a year activity. It is not an every month activity. It's a once in a year activity. You will not learn anything really in school as such only for those 2 days. So I would advise, I'm sure all the parents whose kids are here are the ones who are listening. But parents whose kids are not here and they're not sitting here are the ones who needs to be told. And I want maybe the clergy or the senior people in the church to actually advise and tell parents to send children for OVBS. Not only for OVBS, but also for Sunday school. We're seeing that challenge right now in our Sunday schools too. Very few people attending and very less numbers. It is really in a very bad state as of now, but I'm sure it will improve over the months. Okay, so that's said from the children's side. But however, I'm very happy to see all the children wearing white today. Now, this is not the only occasion where you need to white. Today, OVBS is not the only day. This has to be worn every Sunday to church. And it is unfortunate that people and children, even the elders, come in all various colors to attend Kurbana. But make sure that, I think the parents have to inculcate this in their children and also within themselves, including the teachers, that you should be wearing white when coming to the Kurbana. So that is one fundamental thing. Right? So thanks for all of you coming. I can see everybody, most of the children are in white today. So thank you for that. Now coming for the teachers and the volunteers side. So I finished with the children's side. Coming from the teachers and the volunteers side, there are a lot of teachers who are new in this particular group. And the teachers actually had time to know and work with each other. So that is one great thing which the teachers themselves have learned. They took time and effort to organize it. So it is a well-organized OVBS event. There was a lot of collaboration which happened not only for these 3 days, but it happened over the last few months, or rather, a couple of months before. They had planned out and executed all the events. So thank you so much, teachers. And not to mention the deacon. Chamachan was amazing. His energy is so good, right? He's very young, and I'm sure, with that young age of his vibrancy is really good. I hope wherever parish he goes to after a year from now, that he takes that vibrancy and inculcates whatever he's learned in this parish in Bangalore with the children there. So having said that, now there's some general feedback which I need to provide is some of the well-coordinated efforts which we had. We started this event on time. Every day when we came, we've started on time, we've ended on time, the food was served on time, and also the one good thing which actually the children actually loved was the Sneha Virinda, or the love feast which we have. But I renamed it as junk feast, because it was only junk food which came in yesterday, and everybody loved it. It was served in the morning, it was served in the evening. They just loved it. Normally the snack break is just for 15 to 20 minutes, but yesterday's snack break went on for 40 minutes. So it shows the amount of time they took to eat those lovely snacks which they all brought from home. So thank you so much, children, and for parents for sending all those wonderful, snacks across to the parish. Now, some of the suggestions which I also wanted to tell, but however, when we have the teachers, when all the teachers will sit, we will actually sit and evaluate in detail and probably provide the feedback maybe to Chamachan and maybe to Achin. But at a very high level, I would like to give you a couple of suggestions. There are close to 250 children registered in this parish for Sunday school. But for OVBS, the first 2 days, the Thursday and Friday, we only had 32 or 33 children coming. And yesterday we had around 50 children. So close to around 150 children have not come for OVBS. And that's a very strong feedback which we will have to take. I'm not sure what the issue or where the concern is. Is it they're sitting and watching everything live because we're telecasting all the events live? Is it because of that they're not coming? Something which we will have to sit and work together and understand as to why and what is happening.
That is one great feedback. Second thing is in terms of the holidays. This year, the holidays, a lot of children had their holidays finishing on Wednesday. Thursday, they had to go to school. So a lot of parents got back to the teachers saying that they have school from Thursday onwards, so they'll not be able to come. So next time when we conduct OVBS, make sure the events are conducted at a time where all children is available at least. And then the reading material, the last and the final feedback, Chamacha, is the reading materials. I think the curriculum was a little bit on the tougher side for a couple of other for the classes. Not because it was tough, because the teachers didn't get time to prepare, so they didn't get the reading materials on time, so they could prepare it. So I think that is something which is required well a little bit ahead in hand, so that they can prepare for themselves. And the last feedback I had to give is from my class. You know, I taught the seniors from my class. So I had 7 students on the last day, 3 students from Thursday and Friday. The fundamentals of orthodoxy are the padippiche edutha paad enikariya. I just had one question to ask to all of them. Do you know what is the basic prayers in the Orthodox faith? They are students studying in school at 9th and 10th standard, and they didn't even know what is the word comma. Some of them didn't know the word comma itself, and what are the prayers within comma. So it is with such difficulty. So when I was taking class, I didn't even follow the textbook. I was following some of the basic fundamentals of the Orthodox faith, because if they don't know the fundamentals, there's no point teaching him what's there in the book. So my basic class was teaching fundamentals of Orthodoxy, the prayers, and what are the things they need to do when they come to church. Like Achan, I think once, I think a month back, had asked a couple of students, what is the prayer you tell when you enter the church on Sunday? None of them know. Very few children knew. So these are the very basic things, and these are the basic things actually in OVBS Chamacha we need to teach. Basic fundamental things. When we need to teach them, we'll have to reinforce these in every year in every OVBS. And instead of teaching them whatever is prepared in the syllabus, which they anyway are learning in the curriculum, the fundamentals has to be reinforced and taught. So that is the feedback for my class. So thank you so much, everybody, and I hope to see all of you and much more students next year. Thank you. Thank you, sir. Next, we have a song prepared by our teachers and volunteers. യാമത്തിൽ മൊഴികൾ ഇടരും വേളകളിൽ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ദൈവമേ ഞാൻ പാടും
ഇരുൾ വാഴും വീതികളിൽ തുണയില്ലാതലയുമ്പോലൻ ജീവ വെളിച്ചമേ നാഥനേ. ഞാൻ പാടും തിരുനാമം വാഴ്ത്തിടുവാൻ അണയും നിത്യം തിരുസവിധി എൻ സത്യവെളിച്ചമേ നാഥനേ. ഞാൻ പാടും കാദിശാത്താലോഹോ. ഞാൻ പാടും കാദിശാത്താലോഹോ. Thank you all for that melodious song. Please give them a big round of applause. Now we have another experience sharing by our volunteer, Mr. Charlie Chacko. വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, അശമാശ, ടീച്ചേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നോക്കിയേ. എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കാണ്. നമ്മൾ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആറാമത്തെ OVBS ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ സന്തോഷച്ചൻ, പിന്നെ മോൻസിയച്ചൻ, അനീഷച്ചൻ, പിന്നെ ജെയിംസ് അച്ചൻ, ഈ 4 കാലഘട്ടങ്ങളിലായി നമ്മൾ 6 OVBSോളം നമ്മൾ നടത്തി. അതിമനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ OVBSകളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഈ വർഷം നമുക്ക് ഈ മെയിൽ നമുക്ക് OVBS നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അതിന് കാരണം കോവിഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ സമയത്ത് നടത്താൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ മാസം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു പിഴവ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ചില സ്കൂളുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തുറന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് നാട്ടിലോട്ട് പോയി. നമ്മൾ ഈ അടുത്ത വർഷം മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല. നമ്മൾ ബാക്ക് ടു അവർ മെയ് മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ടുള്ള OVBS നടത്തുവാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് പറയുവാനാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നടക്കുക, നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം നമുക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതൊരു പക്ഷേ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടല്ല. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ, അത് മാതാപിതാക്കളാണ്. നേരത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ ഇവൻ സ്കൂൾ തുറന്നാൽ പോലും ഒരു ദിവസം പോയില്ലെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞിന് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. ഈ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിലെ ദിവസം ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന്. നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ സന്തോഷിച്ച ദിനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ കാണില്ല. ഒരുപക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ് 2 അടി കിട്ടുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ കാണും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടാതെ പള്ളിയിലെ സൺഡേ സ്കൂള് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ് OVBS. ഈ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കൊച്ചുനാളിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത OVBS ക്ലാസ്സുകൾ, നിങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ്, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിനുപരി നിങ്ങളെ ദൈവത്തെ പോലെ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സാണ്. ആ ഒരു പാരമ്പര്യം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കും പകർത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദിത്വം. എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോടല്ല പറയുന്നത്, ഒരുപക്ഷെ യൂട്യൂബിനകത്ത് കാണുന്ന മാതാപിതാക്കളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരാത്ത മാതാപിതാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ OVBS അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അത് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മാർത്തഹള്ളി പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനൊന്നുമല്ല, അച്ഛനെ ആയിരിക്കും വിളിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കാണും.
അച്ഛാ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞൊന്ന് വളർന്നു വന്ന് അവൻ കല്യാണം കഴിക്കുകയോ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ, ഓക്കെ, അതവരുടെ ഇഷ്ടം. എങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെ ഒരു പട്ടക്കാരൻ വേണം, ഒരു പള്ളി വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭാവിയിൽ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പട്ടക്കാരൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വിശുദ്ധ ദേവാലയം വേണം. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഇവരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ, ഓക്കെ, അയ്യോ അന്ന് പള്ളി വിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിങ്ങനെ ആയി പോകത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പള്ളിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു പരുവത്തിലെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തെ സ്നേഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തണം, അവരുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാക്കണം. എന്നിരുന്നാലേ അവർ ഭാവിയിലും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തെ സ്നേഹിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ. സൺഡേ സ്കൂൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും അതിമനോഹരമായിട്ട് അവർ പ്രയത്നിച്ചു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വർഷം വളരെ ഒത്തിരി സമയങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ജോളിയാൻ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിച്ച ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്. സ്മിതി, ജെസ്സി, പ്രത്യേകിച്ച് ജെസ്സി, അതുപോലെ തന്നെ അശ്വിനി, ജൂബി, അങ്ങനെ കുറച്ച്, പിന്നെ മറ്റുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിരുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിട്ടിട്ടില്ല. അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, സ്കൂള് ഓക്കെ ആവശ്യമാണ്, എങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ദൈവത്തെ കൂടി നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കണം, നമ്മുടെ പള്ളിയെ കൂടെ നമ്മൾ കൂടെ നിർത്തണം. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വോളണ്ടിയേഴ്സ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. നമുക്ക് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് സുബിനു, കോശി, അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല വോളണ്ടിയേഴ്സ് നമുക്ക്, ജിനോ, നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ട്രസ്റ്റി സെക്രട്ടറി, അവരൊക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊത്ത് ഈവൻ ആക്ഷൻ സോക്ക് കളിക്കാൻ പോലും അവരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ വളരെ പ്രശംസ അർഹിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. നല്ല രീതിയിൽ അവരെല്ലാവരും പ്രയത്നിച്ചു. അതിനോടുള്ള എല്ലാ താങ്ക്സും പിന്നെ നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ അവരോടൊക്കെ അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിലും എല്ലാവരും ഇത് സൺഡേ സ്കൂളിൽ മാത്രം പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാണരുത്. ഇത് വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിന്, നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള അവർ സൺഡേ സ്കൂളിൽ നടത്തി ഭയങ്കര പോരായ്മയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റ് മേരീസ് നടത്തി അവർ പോരായ്മ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറയാതെ ഇത് എൻ്റെ പരിപാടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികളും ഈ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന്, അത് സെൻറ്റ് മേരീസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേ സ്കൂളായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് ലീഗ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ പരിപാടിയാണ്, നമുക്കിത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കളുമാർ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മക്കളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതെന്നുള്ള അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിൽ സഹകരിച്ച് അത് വിജയിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള OVBSന് നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാകണം. കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ സാമ്പത്തികപരമായി സഹായിച്ച ഒത്തിരി മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, പള്ളിയിലുള്ള അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരോടെല്ലാം ഉള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും സൺഡേ സ്കൂളിനെ സ്നേഹിക്കുക, സൺഡേ സ്കൂളിനെ സഹായിക്കുക. അത്രയും മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഏതെങ്കിലും വോളണ്ടിയേഴ്സിന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നന്ദി. Thank you, sir. Next, we have a skit prepared by our intermediate students. It is midnight on a Friday. There is heavy rain. The weather is damp and creepy. Okay, I'll do it.
It is a clear morning. 3 sisters arrive on a morning jog. Just leave it alone. Later, at the sisters' home, barely recovered from the shock, Joanna and Adya are filming their Insta reel. Oh man, he frightened me so much. I know. Okay, let's take our mind off it and let's study. Let's film an Insta reel. Okay. Okay, ready? 3, 2, 1, go. It came out good. You know, the new filter, that can be, right? What happened? Nothing. No, what happened? Nothing. It's a technical issue. No. 12,000 followers only. Are you kidding me? It's wrong and I'm going to make it right. Get out of my room. It's not a technical issue. Out of my room. At home, Only 12,000 followers. Can't believe it. Michael183 has liked your video. Max24 has subscribed to you. Going crazy. Trevor384 has disliked your video. Jane has commented on your video. What's happening? Have you seen the new trend? Have you watched this vlog? What's happening? Have you seen this new Insta feature? No. Download Blue Whale. Download Blue Whale. No, Download Blue Whale. Download Blue Whale. Download Blue Whale. Download Blue Whale. Download Okay, Blue. fine. I'll do it. Installed. now, because of the ghost's influence, Adya has downloaded the Blue Whale app. The app has given a series of dangerous tasks to do. Okay, and done. Joanna, where's your glasses? I don't know. I can barely see anything. Adya, have you seen her glasses? No. Why? There they are. No, don't take that. Your glasses. I can explain. Okay, I can explain. It was no. Yeah. It was just a dare. Okay, it was just a dare. You steal your sister's stuff for a dare? It was just chill. Okay, just take it. For God's sake. Adya have gone crazy. Whatever. At school, Congratulations, you've done really well on your test. Great job, keep it up. Adya, you got an F again. Yay. You don't care about your grades? Why? You know what? I don't. And just for fun. Ow! Did you just slap me? Yeah. What are you gonna do about it? Go to the principal's office right now. Okay. Bye. at home, Who's this Hey! Adya? That's me. Why? How dare you call the cops and prankers? What? What happened? How dare you call the cops and prankers? Oh, that? Yeah. Your guys' face were epic. Next time you do this, we will file a case against you and you will rot in jail. Okay. I'm sorry. It won't happen again. I promise. Yeah.
As she finished all the blue whale tasks, finally she reaches. Congratulations, you've reached the final level of Blue Whale, level 100, suicide. This should be easy. What are you doing? No! What's wrong with you? Chill, I'm just playing a game, for God's sake. A game? No, give my phone back. No. Are you sure you want to delete Blue Whale? Don't. What happened? Where am I? Who are you? You've been suiciding yourself, you've been getting an F, and you've been stealing our stuff. No, I don't know what happened. We're gonna talk here, okay? You just take a few deep breaths once calling your phone. Okay. Bye. Must have gone crazy. You have received a new task from Blue Whale. Social media can be a drug that draws you into its infinite loop. Users beware. Thank you. That was fabulous. Please give them a round of thunderous applause. Now it is time to hear what our students have to say about their OVBS experience. Good afternoon, everyone. So, myself, Alona. So, I would like to share my experience throughout the OVBS. The OVBS was a splendid experience. I cherished each moment of it. The song sessions led by our Shamashan was harmonious and melodious. And one of my favorite songs was Chota Chota Virus. And the yoga sessions helped us in physical and mental refreshment, and it was relaxing. The dance sessions were thrilling, and I learned many new moves, and it led to an inspiring day. The Zumba classes were amazing, and I personally enjoyed it a lot. The classes, especially to be told, they were virtuous, and I acquired a lot of knowledge. I'm pretty sure that most of them did. And the game sessions were entertaining and was one of my favorite sessions. Last but not the least, the food. It was delicious and mouth-watering. So I would like to call upon Angelina to continue with the students' feedback. After 3 years of pandemic, where it was only boredom, spending time in TV and other appliances, this OVBS was a different feel, where our minds were relaxed, free, like a bird out of the cage.
where we could take our minds from the worldly appliances and concentrate on regaining the childhood we lost during these 3 years. Though I had only attended OVBS for 1 day, but seeing the pictures, photos uploaded, hearing the stories from my friends about OVBS, I realized I had missed a lot. As Alona has covered most of the points, I would like to continue on with the rest. The day started with an energetic warm-up sessions. My friends enjoyed the yoga and dance classes led by Sini Andy and Georgia Chacha, but I was fortunate enough to attend the Zumba classes on Saturday, led by Jindu Chechi. They were amazing. The song sessions led by Shamashin were also mesmerizing. The song I felt more challenging was a rap song to be rapped like in one breath. Love Feast was another special event. When we went there to eat snacks, the carpets were already put, assuming the kids to be sitting rather than standing. That was very thoughtful of the working community. The Love Feast was like taking snacks from a buffet of a restaurant. The OVBS classes were amazing, and I acquired a lot of knowledge from these classes. I enjoyed making charts to be put up for display. The game session was the one that got most of our attention, and I enjoyed them a lot. The highlights for the lunch were the ice cream and delicious mouth-watering food that filled our energy. When I inquired about the hands behind this delicious food, I realized it was an uncle who provided us with food for these 3 days. I would like to thank him on behalf of the entire students of OVBS. I would like to thank the entire team who made this OVBS a reality, and I would like to express my gratitude in the way Shamashin taught us. THANKYOU. Thank you, thank you, thank you. I look forward to another 1 year of awaiting the OVBS that would fill our hearts with excitement. Thank you. Thank you, Alona and Angelina. Next, we have another skit prepared by our intermediate students. എടിയേ എടിയേ എന്താ മനുഷ്യ രാവിലെ തന്നെ ഒന്ന് തൊള്ള തുറന്ന് അലറുന്നേ? പൂമുഖത്തേക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീ. നിങ്ങൾ പത്രം വായിച്ച് ചായം കുടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോ? ഇന്ന് ഏതാ ദിവസം എന്ന് വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്ത് ചോദ്യമായത്? നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ഞാൻ മറക്കുവോ? അത് ശരി, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതും അറിയില്ലേ? പിന്നെന്താ ഇന്ന്? എന്റെ മനുഷ്യ, ഇന്ന് അച്ഛൻ വരുന്ന ദിവസാ. വല്ല പിരിവാണോ ഇനി? അതൊന്നും അല്ല, ഇന്ന് വീട് വെഞ്ചരിപ്പാ. ഓ, അച്ഛന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? ഒരു അവധി ദിവസം കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ പോയല്ലോ. ദേവദൂഷണം പറയാതെ മനുഷ്യ, നമ്മളോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ആ, എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ. ആ കുരുത്തം കെട്ടവന്മാരൊന്നും ഇതുവരെ എണീറ്റില്ലേ? മിക്കവാറും വെഞ്ചരിപ്പും കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ പോയാലും അവരെ എഴുന്നേക്കും തോന്നണില്ല. അതെങ്ങനെയാ? രാത്രി 2 മണി 3 മണി വരെ മൊബൈലും തോണ്ടിയിരിപ്പല്ലേ? സമയം 12 മണി ആയതേ ഉള്ളല്ലോ. സാറൊന്ന് നേരത്തെ ആണല്ലോ. വെറുതെ ഇവിടെ തലയും ചൊറിഞ്ഞോട്ട് നിൽക്കാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എന്നെ കൂടെ എണീപ്പിക്കേ. എന്നിട്ട് പോയാൽ മുറിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്. എടിയേ, നമ്മുടെ ബൈബിൾ എവിടെയാ? അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ തപ്പിയെടുക്കണം. എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പറയാം, വേഗം ബൈബിള് തപ്പിയെടുത്തോ. അച്ഛൻ വരുമ്പോ ഇവിടെ ബൈബിൾ ഇല്ലാന്ന് വന്നാ നാണക്കേടാ. എടി, നീ ആ അപ്പുറത്തെ ശാന്തമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ബൈബിൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നേ. എന്തിനാ അമ്മ ശാന്തി ആന്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോന്നെ? ഞാൻ മേരി ആന്റി के घर से ले आती हूँ.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവരുടെ പട്ടി നമ്മുടെ പൂച്ച ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കിയില്ലേ? അന്ന് പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളത്തൊക്കെ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചതാ. മാത്രമല്ല അവളുടെ സ്വഭാവം മോശ. നീ വേഗം പോയിട്ട് ശാന്തമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിട്ടോ. എവിടം വരെയായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ആയി വരുന്നു. എന്നാ നടക്കട്ടെ. ആരോ കഥകൾ മുട്ടുന്നു. അച്ഛൻ വന്നു എന്നാ തോന്നുന്നേ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എന്നാ അച്ഛാ ഇരിക്കാം. ഒരാളെയും കൂടെ കാണാനുണ്ടല്ലോ. അമ്മച്ചി എന്തിയേ? എടി അമ്മു, നീ പോയി വല്യമ്മയെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ. സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. മൈക്കിളെ, കുറച്ചു നാളായല്ലോ പള്ളിയിലേക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. ഒന്നും പറയണ്ട അച്ഛാ, ആകപ്പാടെ ജോലി ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച. അന്ന് രാവിലെ പള്ളി പോയ അര ദിവസം പോക്കാ. ഞായറാഴ്ച കുർബാന കടവുള്ളതാണെന്ന് അറിയില്ലേ? അച്ഛ, കടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മേരി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് 1000 രൂപ കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ അവള് തിരിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. എന്നും അവിടെ പോയി തെറി വിളിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യച്ച. ആ കടവല്ല, ഞായറാഴ്ച കുർബാന നന്നായി ഒരുങ്ങി പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അച്ഛൻ ആ പറഞ്ഞത് നേരാ. ഈ ഇടവകയില് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങി വരുന്നത് ഞാനാ. എടാ മോനെ, നിന്നെ പള്ളിയിലോട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ. ലാസ്റ്റ് എന്നാ വെച്ചാ പള്ളി ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന? ഓണത്തിനല്ലേ? എന്നാ ഒന്ന്. ഓണത്തിന് മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ നീ ആരാടാ? മാവേലി? നിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാടി? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല അച്ഛാ, ഭയങ്കര തിരക്കാ. രാവിലെ ബാഡ്മിന്റൺ ക്ലാസ്, ട്യൂഷൻ, പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഡാൻസ് ക്ലാസ്. ഒട്ടും സമയമില്ല. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പള്ളിയും കുർബാനയും മാത്രമാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നീയോ? അച്ഛൻ ഞാൻ പള്ളിയിൽ വരാറുണ്ട്, അച്ഛൻ കാണാത്ത. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നിന്നെ പള്ളി മുമ്പിൽ കണ്ടോണം. മക്കളെ, ഈ കുർബാനയ്ക്കും സൺഡേ സ്കൂളിനൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കച്ചാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ഒരു അനുസരണയില്ല. അതിന് നിങ്ങളെല്ലാം ഞായറാഴ്ചയും വരാറുണ്ടോ? ഇല്ലച്ചാ, സൗകര്യത്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ വരാറുണ്ട്. കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതങ്ങനെയല്ല അച്ഛാ, വർക്ക് കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഇതിനൊന്നും സമയം കിട്ടില്ല. പിള്ളേരുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ അവരെ എവിടെ എത്തിക്കാനും പറ്റില്ല. അച്ഛാ, ട്യൂഷൻ മാത്രമല്ല, എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് കൂടെ ഉണ്ട്. എന്റെ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ? ഭക്ഷണം മുടങ്ങിയാലും കുളി മുടങ്ങിയാലും ട്യൂഷൻ മുടങ്ങാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ റൂൾ. എന്റെ ദൈവമേ, ഇതിലും നല്ലത് ഉഗാണ്ടയായിരുന്നു. എന്നാ നമുക്കിനി പ്രാർത്ഥിക്കാം. എടാ മോനെ, നീ ആ ബൈബിൾ എടുത്ത് എഫേസൂസ് 5:22 മുതലൊന്ന് വായിച്ചേ. ബൈബിളും വായി. ഓ, കഷ്ടപ്പെടണ്ട, ഞാൻ തന്നെ പറയാം. മക്കളെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൈത്താക്കാലത്തിലാണല്ലോ. കൈതകാലോ? ഇപ്പം മഴക്കാലല്ലേ? മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വേദപാഠത്തിന് വിടാതെ ട്യൂഷന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയും? കൈത്താകാലം എന്നാൽ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ കാലം എന്നാണ്. നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവം ഫലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാലം. എന്നാൽ നമ്മളോ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളുടെ പുറകെയാണ്. ഞായറാഴ്ചയും പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ കുർബാന കൂടാൻ പള്ളി വരണം. പിന്നെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും മുടക്കരുത്. ഇതൊക്കെ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ അച്ഛാ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റണം.
ദൈവത്തിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പേരും പെരുമയും ഒന്നും മരിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. മക്കളെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതും മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇനി നിങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിരമായി പള്ളിയിൽ കണ്ടേക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയച്ചാ, ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇനി മുതൽ ദൈവത്തിനായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം. ഞായറാഴ്ച കുർബാന ഞങ്ങൾ മുടക്കത്തേയില്ല. കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും മുടക്കില്ല അച്ഛാ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്തിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു. That was an outstanding performance. Please give them a huge round of applause. Now, it's time for a Shamashan, Anil Tangachan, for his feedback and experience. Abide in God. Abide in God. Abide in God. Okay, so tired? Are you all tired? No. So you enjoyed the OVBS? Yes or no? No. You enjoyed the OVBS? Okay. So, glory to the Triune God, respected Achins. Dear children, teachers, and all dear parents who are assembled here. It was a wonderful 3 days sessions of OVBS. I enjoyed a lot. I came from Jabalpur after completing the OVBS day. It was already informed in Jabalpur Palli that there will be only 35 students. So I was prepared accordingly. When I came to Marthahalli Palli, I was informed that teachers are still trying to bring the students. They are still confused how many students will be participating in the OVBS. Then also they have registered around 60 students, I hope so. But on the first day, I have seen only 25 students. I feel depressed by seeing only 25 students inside this huge church. But then also I covered up my mind and thought at least 25 students after the COVID time, they are here inside the church. I continued my sessions with the same excitement which I prepared for more than 200 students. And the children who were around 25, they all enjoyed the whole sessions. And the teachers, they were continuously working hard to make this OVBS a successful one. In the third day, I got around 50 students. I was happy. At least I got 50 students. But the major problem I heard was their opening of the school. Anyhow, the reopening after a small break will not be having that much important in the school's lessons, because I also completed my schoolings. So after moving from a small break, going back to school, teachers are preparing themselves to teach a little bit because many students will be absent. So I think so they could have dropped 2 days school and came to this OVBS sessions. But that didn't happen. It's okay. No issues. With the students, how many students they have attended the OVBS, they enjoyed a lot. And those students who has not participated in this OVBS, they are still in a COVID era, sitting at home, doing their own duties. Because during the COVID, after almost completion of this COVID,
Offices were started, schools were started. But the parents, as well as the believers, they were not at all interested to come to the church, because that was an exception for them. That is still continuing. That should be stopped. And we are all responsible to get back, to gather up back to our church. If these students are not coming back to the church, this church will not continue. The old generations are still there in the church, but the new generation, the youth, the Sunday school children are moving out, and they are basically concentrating on their academic part. You can see there are lots of educated teachers here. You can see educated parents. You can see educated clergies. We all were part of academic as well as spiritual. We all have completed our studies. We all have gained many things with God's blessings. But we never left out, or we never backed out from this church. Church was the one who made us. I feel so I am an example that the church has created me. Church has made me. Many has told Shamachan was very active, mesmerizing, adjectives, many adjectives. These all I got it from this church. I didn't got these things from school. I didn't got these things from any coaching classes. I got this from the church. Starting from the Sunday school, MJOism, youth movement, etc. That teaches, that helps, the church helps to nurture yourself in a spiritual way. That will give a definite victory in your academics too. Only studying academics will never make an end of it. You need these things too. So I hope so. Next year's OVBS, the church will be filled with children. And this responsibility should be taken by the parents, not the teachers. I'm not telling anything to teachers because they are working hard to bring the children to the church. I hope so. Parents can take this responsibility to come to church and bring their children to the church. So next year's OVBS, I don't know who will be coming to lead the OVBS. The one who is coming to lead, that person should not feel that there are very less children in this Marthahalli church. They should feel, a very huge amount of children are there in Marthahalli and they will lead the church in future. Moving back to my important thing, that is giving thanks to each and everyone, especially James Sachin and Kochumma. They were carrying me as their own child. They have 2 sons. I was the third one, I feel so. Because the care and love given by Achan and Kochumma, that was very affective, and I extremely give thanks and gratitude to Achan and Kochumma for your care and love for these 4 days. The trustee, secretary, with them, this OVBS became a successful because for the whole 4 days, I have seen trustee uncle and secretary uncle in this church. They were working hard. They had many other activities, but they moved out from that and they came to the church because they felt that this is much more important than their own personal matters. So I give thanks to trustee uncle, secretary uncle, and the committee members of this church. When I reached railway station, I was received by Charlie Veya. He was there in the early morning itself. I came by 5:20. So he was there around 5 o'clock itself in this station. So he left out his morning sleep and all. He came there and received me and
brought me into the church. I give a thanks to our Charlie Bhaiya because he was there not only on that day, he was continuously there for the whole sessions. And the mic operating, without mic, nothing is going to happen. He was there fully controlling the system. Thank you, Charlie Bhaiya, for supporting me. The teachers, they were very much energetic, especially the beginner teachers. You can see, maybe you have experienced. They were doing the action song. The teachers were standing there and making them to do the action songs. They learned first and taught the children. So they were very much active. Give a round of applause for our teachers. They worked hard. Now coming to the volunteers, they were worrying about that. We know that a backstage people are there to work for that and arrange everything for them. So I give a huge round of applause for these volunteers, the backbones of this OVBS, the conveners. We had 2 conveners. They were very humble. That is the one thing I need to tell. They were very much humble. They controlled everything. They never tried to come in front. They always tried to support everyone and lead everything. Especially I have seen during the photographs. They were forcing me not to put a chair for them. And I, Lousy Madam, Elizabeth Madam, all told that this chair belongs to you. You were the leaders of this OVBS. So, a round of applause for our conveners. They have worked hard supporting me. A special thanks to our child Sneha and her parents. She was very much active. I was very much happy to see the active participation of Sneha. Her mother can make her sit at home itself, but she didn't do that. She brought her to the OVBS sessions till the first to the end. She was fully active. And maybe you have experienced in the juniors action songs. She was the one in the center of attraction. I give a salute to the parent who made the child to come here. Special thanks to Joel Bhaiya, who is the one who has covered every moment in his camera. Everywhere he was present. And in his camera, every moment of OVBS is there. I know that. And that we have seen in this projector also. A huge round of applause for Joel Bhaiya. And the parents who has prepared their children to come to this OVBS. And I was very happy to see the little faces that happened because of the parents. Abide in God and He will abide in us. This is the motto we have selected for this year's theme. When the theme presentation was going on, I already told that seminary is always selecting a theme based on the contextual issues. During COVID time, it was Heal Me, Kuriel Aison. But in this here, we have selected Abide in God and He will abide in us. Because COVID had shut down everything. And the COVID made the people move away from Christ. Abide in God, He will abide in us. This was the theme for this year so that children should understand what all was shut down. It should be opened. Offices, classes, coaching, etc., everything has opened. But the church is still not open for you. So, open the gate of the church, open the gate of the spirituality which is there inside your heart. Open it